Sola malungel bisngal mergi drogo sola kun ma era blidiul sola tigela dra Ministry of Health and Human Services adra IOC tigela gidere langa o gidere ko sanga ni direct special guest roge dia live ra channel 26 direct live ra YouTube mo bisngi ra real time dia dongin mo day after anyway to agora do ren ai ser gidere mo sabe kira ra IOC mo kira gigir mo gabe low down ren ala para ma Michael mo sama gidere kabar polo mura program kit so lagi de ganya halbiwe dia mo beslo mo dona 488 48 ani 488 okay lang agad coming am lang technical kilmut lo wasirmi la setia live ra YouTube ko am beserngi da real time ngara channel 26 ra MPTV direct numera 88.5 by 89.5 namo dia kim go direct to Facebook kaking ara tegi dele YouTube real time otherwise so lang en dia do matra do en adia special guest logo que la kafar mangsak lunga Michael ngum sang mapolo mura program gidral ko sangay el mo introduce sa tirga gid special guest mo gidral kasus talwa sa kafar may kamlay kor kam talwa sa malungil ko sangay tulik malungil ko sangay morka ma adra DS broadcasting gidirek kal brenga sulir adang rebela or joint broadcast sel ekal temela talk show mal betoka updates tulig direct kam lo mention ra special guest sarong mam el kopsenge en lo sabir adra cell division environmental health obviously gidra ay same lo sabil may banggedar algasus magiman brenga sulir ngania chief ra division el Galvin Johanes ma direct kal Osiro Lorin ma Sylvia Tmodrang ma resident I guess public health entomologist Dr. Aidil Rahaman mang iban bareng asulil lo sabihin may panggedel al katuli ka asabihin mo ko atalgi el kumakain masadra rak del lepto okay radi mlamo mawa COVID ma risk ra COVID-19 kuram mlamo neglect tagil bebi rakuk rak tama conditions sila balwadal gida dal di malmol mal الكرجيك لكلاغار كده اللي الطارينيا جايجيد التجيل الرقت الليبتوسبيروسيس التبير المو تلقي بالقرى قوما قايل سمودي ما التتلل لا ضرب برني الرقت ما جيمان برينغا سولير الملوسبيل مبنجاد الالكسوس عندي دومو التوليغا دي دبورا سيجيد البلويل الفورمات ترى توب شور جيد مقدمورا ابديت اسي جايجيد التوال other environmental health ngatiang is always direct ngatiang incident commander Wasil Liter Udoy PIO adol mi ko daw mga tiang hotel mlak duli Jen Sugiyama or Jennifer Sugiyama iya first sa Adrabulu kabong coming di ko 488 mang damo ulit tulig mak timo maskida updates patingin since last week para malbuto ka namladup ang area material active cases at time ng isolation kita matingil wase mlaringa case in Mildang ara September 10 mga traveler Marcel flight ara September 5 till
3 المية September 5 من التست report negative وسيجد ال day 5 test من September 10 من نجيد ال 1 الميلدان البوزيتيف ال day 5 test را September 10 من دمدنجي لو سيم لورا isolation ميلقت مقلا contact tracing نجيد ال 1 الجيس متميلدان are 8 الاتم لانيا 8 close contacts الميلدان سيجد ال September 10 تيجي ال 8 تم التست سيجد السيلز النيجاتيف كتقول بايسرا بلو الواسين هذا هو عملت تلقيب الموضوعي سيلبوك بروتوكول تيستينج تيجي الكلوز كونتاكتس ترى أغسطس المدان تيجي الملاقات التيرو الآد البلدان السمير تيجي الكلوز كونتاكتس تير المل 26 دول تيراك بروتوكول ست تيسترا داي 1 ما داي 3 ما داي 10 تيجي الكوك ملاقيس را سبتمبر 10 ده هو عملت تجيب الموضوعي من الكلوز كونتاكتس نجيب الكيس قبل التست تيرا داي 1 ما داي 5 تيجي الالي تيجي التيرون تيجي الكلوز كونتاكتس عملدان الوسط بوزيتيف را كوفيد 19 والتيجي الأدرى الآن active cases سجيد all travel related قال جاي سوال سيد لو أمدي درنيل مرن جاي الآت المنار أمرين مي ونقول ديرك السؤال المقطع كلية توليج الواسين قال جاي سر التايم قال ركوب isolation هذا الجاي سر بلو البلقول أقمون ترى هذا المنار بلو من اسمير من وال ترتلاق الواسين عن يراق ترى سر بلو التايم من يجي الكلدل الجاي سبب هذا اللينك المرا أمرين مقدم المول من الكلاسيفاي الواسين travel related ملارا يكرل بيلا والمسويس من تيجي التادي أنا من المول من غير isolation من قد تيجي الرست التايم تيجي الفايف remaining close contact من المول من غير quarantine تيست لدي 10 نقدر نقول فالور سيجي البروتوكول متيجي الملامدان الوسط positive غير isolation نقدر تيست تيرا دي 10 مرغو yang تيجي remaining تايم الآن من ال 5 close contact سهوك ملمول من غير quarantine يديرك ملمول مرسيجي ال 10 days مرغو تيست لدي 10 مرغو هذه من السؤال المقتقلي مال بتوقع غير توليج لو ستيجات وطا الآن قرا وغير تتلي هذه سبب لو أي سرية وست ديال الأدر بيلاو ديال الكير بيلاو ديال essential workers الكوك كان يوريول بلورو رنيرا السل بيلاو تيل تدي التدي البوزيتيف كيس non resident essential workers يجي ده مدينة توليج لو سيجي اللي مدان هذا لو سين close contact التمورا quarantine أو تيراك ليجي الكوك requirements التوب درا Ministry of Health and Human Services والكغرت اللي ديال الجيري المرير ورار السلابلو تغطى التمام لويل فالو يجي الكوك requirements التير عن quarantine يمرغو من تانغ الوسط تملامو positive ديرك كسر لو أي ستوليك سترجعي التيرول ميلدان رئيلي ميلقت فوق لغن تاك tracing التير لو قلت لو سنديا قرنود الآن الملوكمية التيل رقمه سيجي سبتمبر 10 المدان لو ست close contact رنجي البوزيتيف كيس را سبتمبر 10 التيل رغويل والغرادي من التيل مغسيم التيل الكورنتين من دملا قرنود الآن الفيتر سيجي الكوك definition of close contact الملوكمية التيل من رومرال وسين مال جغرت اللي را رنقود الآن المسمير الأوتسايد التريجي التي اي الكلوز كونتاكت متريجي التيروم لامو بوزيتيف كيس ديريك توليك الأقرام لو رار ندير أضربلو لين والقرام لو ديبوسا إيم الأدرا تاجن لو أور نانيا تاك تريجي الأيت الكلوز كونتاكت الملاتوب دربيلو تملا تيست نيجاتيف امرغو توسبغي لو تبدير بلاول ديريك الاخرى غير المرمي سوغم مختلطنغتيان ان وافكتر ريل منجي دملا نيجاتيف امراين تيرغي الفايف امدا الكلوز كونتاكتس دول مول ماني تورتير تنغرا كورنتين الموت الموتست
Mergo ila ta mga niktir kay gid tede positive case nga isolation. Ay. Tirgel terung le positive la angel ngal gradil ma angel sal. Tirgel terung rela tamla mongil mo komna release til merablu. Oy, tirgel le first positive case ra na August 20. Ra le kudul mo loba sa gid lo 10 days nga ra isolation ni kada test tir hindi gid no tigring lo sa after 10 days til terung ko ra dir kom le positive test tir makadali lu tolore kada til wat lubsay ya dalu test tir na mo negative mitem le release dem tirgay gid le initial case ra August 20 am la recovered mitem la release tir matangara blure lang dia kal luguyuyul mamla mo dia kal sa COVID-19 And itemla immunized themselves, I say. Well, tirka dimla merus mong direct kada matingi lo sa gal lorus lola ya dia kal tas del patient marobra adam dia ka bol infected mengani ate al sebela adam lamrus e warak tending aklog tutelal sa gid do dong lilo sa bay klol lurele langal vaccine dongwa sa bakra adam dia kal bol hidol smer ma dia kan madara arak tem tirga ro ko etulik el positive case ma close contact sa tirga gid el 8 mga gid le imong ra September 10 ro ko dim lamrus tadi kwara ro ko la del mail merbelal el ngarte gid el weekly flight ra ko el mail gid dim lamrus ya flight ra huri pingum lel se mle ba aul me ngaria 132 or 33 la tiang al tober belao sola ngaria report mle mla se al gotum lo ra quarantine ra huri ping le temle find out la se ngaria imol positive mla se gid flight se September 12 bora a huri ping sen confirm rat toy malo bendan rat toy dia ang kora timla kat to el me tulig nga ra huri ping lo ay sula sing ngaria bildang al sibra para omra okay lindim dia tilawa kora dia kan semam confirm ringi lindim la kat to el me lo sing dia matto ka fake news ka farma unung itter program relale briwi ko mem kom update ma mal ngaria harmam el matto ka gid el ngara yan tele social media magada malo to del mer ko mo kom wase ila dia kan marat to marada mo dia sal koraram remole may say dia kum sulang at tulig lokere gi direct kalna ro sending wal te al rel dora sumokli lo sendian dimla ka at to el mail waset lesmer maul dimla ka adal mas gi de tulig a member of WHO ya aigel ku katele laurior el states la WHO asbir el qawqadong kakargel gire la way gid to lo tira persegid el international health regulations malumong IHR I see el bornia agay so for example al bornia agay servelaw en direct el gira mal adra hospital lo other public health lo ay sil mo WHO lo se gida agay se wangarat tetel direct el sugum guk ngania question el gira la guk to ra rak tarablu nganging gigid wal IHR focal point el director of public health gigid among the dual mong at sabihin lo na sir gigid confirm ay gigid el gora questions el gigid la arak tamo wase hindi mangsay gigid hindi mlaka gora official at to ngara iping el mail o ay sila se oy maran la niya smer mong hindi gi mo dang lisa gigid mong turo kala ko para dito lo del ay sel do rek sering ina balu okay one more question ra wera do para lepto tirgel tedel adre lang the carrier and din dia kan say I mean los respirator mga karakter the carrier elam the confine el mora gel pasyon lang argil until bol negative mal o bol mereka treatment tire to release merablu ngoy se tulig mong the infected and din dia kal gora mal hidol smer okay symptoms tira dia kal gora requires tiran mo on yung maluptospe agora amasil log talila dit agide kafarela tirgegid tedela the fully vaccinated and dit losmer sesbed mo lo say ngoy se tulig makdo ko deblo Lorin sa tokora log spe ringi sa breakthrough case tirgay sabe de lo mo tira sa breakthrough case let ngila orus ra COVID-19 vaccine emro emlo infected breakthrough case ending sa igid close to telela
Apo do tengil. Ela tila tigide kafar lang confirm tigide gumdasun iltoy. Dirge ultisme te carrier din diakal ser a immune system rabdingir elar ser alangai gagid shot the vaccine digera COVID-19 vaccine. So la ser alangai game la wayal pushed up tial immune system tiksvet fight pa ma ulti di carrier di diakal ser el iwai rabete o toira trir. Sesbe del mulwai sei. Waise tuliga aurele la vaccine. Rele la yopo seigi del ngom karo lagi del soldara badingem. Sebel dong i arak. Alubang armel arak. Emro ndal rak dong ingel virus ingel armel mo ularak. Emro ka badingem amo sebel loqwa dringil. المرة برنجي من دياغ لو بريد أسأل بدنجي مقول مقسمين. ماشي. سيجي ده كلوك تتلل تودعني تولي كده الوسائل فاكسينا مقترنية دياغ تيال الوسائل مرة برغاو من دياغ موت تيال الأرمل لنقال راق. أو من ما تسقو مقنعو إن دياغ مثال مهيدول سمع إلى دياغ وما ترى راق. ماشي. من سي أوي ماشي مترغال تدل الآن أم سي أبدنجي Oh, hindi infected rarakta. I see. Ngaring rarakta badingi hindi diakal ser. Kuraman smell wangran idol smell. Okay. Tia medel wa aide, como carrier malubag hepatitis B in sem carrier and din diakop ser no morsel time el sugumong active so la kama aide. Oh. HIV emergo sengwai sei. Como carrier HIV emergo mo aide. Cell fully blown como aid was say there several carrier emergoe en disum kam lang my god shot en protector ga mar ubengol nga sera immune system ga mar uling important sa bomo orus en dia bulgula mulwa say man dia bom ser bulgula mulwa say mo bom ser ngol nga sewa ikal tial immune system ga el fight tial rak sen way say Ngaise tulig manggel wal virus tial الموؤول ngal rak del COVID-19 sige de lo mokdor nga se SARS-CoV-2. Oh, I see. Mang ruktom kasi ngin murat to ra HIV marak del AIDS ang sige del virus HIV ya marko ya rak ta AIDS and disease. Mang tial COVID-19 ako coronavirus disease mang se rak tandingal armel ngal Armela ngal armel mo ularaf tangegi del virus el SARS-CoV-2. Adolom kasiring ilwaise. Wase ndi Amerik share la bangami tege del imora an news el kilura tege del online adra Amerikel FBI el angam la or toilet tirgel adal tangreger la penetrate المورتال ماركت را vaccine بتمرو لا fake vaccine والتراول مرار أدل ديها كلمة دعيتين at the lower price se mal dangerous الغوي يجي الvaccine الhomemade الال ترجعي التراول black market algo mal deadly ngariam hita side effect ringi mgdwara dio mklat kelo asay mem dil tal hospital gida o mskawa vaccine tel COVID-19 la me accepta ngi di lorus rangi di ger rangi di la quadi sad share seguir mengital bol goramo ariar adro traba igara di drongli mula gara adet tamam mosmer sedren hutti alcohol oy khalla fatuli okay ali yungel kusngay ali oy kabong ay gari aprol ya reble amalok oy tinggal ral pasti apa di honesty kama pernah sulir gua blog store tinggal ada huripin bla ya tiga tertib blog store bra ada film belo ral apa di salvo blog gua untuk blog store ti seguir de agot okay el lado de rudo de la calle aku pun ral kuadar blog pasti aku mutar mesti ta gel basi será pedi el activista sale que haya que lula yo sí al lugar outside del bay me pido un mo cuarentín el actividad la va a mover que pasear el área el libera el poste que se de este como gaide mira el 50 el grupo guates porque casi tiene el lugar de el líder
Barablu lo yulit jarap. Pado la toa di sori lo git te pul jachu el bus l'activet seguir la garabo adi il tu. Okay. Comme la gelo sa igel question kampa. Oh ya, gula sa melongi na subi kay man sawla ako na question. Okay. Sel hotel question na giri tirgel mlar segi da skogi na giri mail ngara huliping. I see. Ngara ul dam la stoverti. Cabo. Directive el aldo gemultu iringi isolation ma quarantine ra tegid COVID-19 amal blagatak tulig wase adal me agiri del mlangwa orus complete del orus ra COVID-19 vaccine ni either ang WHO FDA ra blura marigel amla authorized ringi ingan ya bebir tirgay del narsel skogil ligay del tira kora dim lagim salsur waseng marang malubandiak awun bagi dilla sehal de stovertiang em ko bodungin masugum alsugum maral credible le record el bol por record de los sentiagi de tirgel sugum anel mutalme qadam dingel los sentiagi de record de los spelling official ngara abulul may segi dia ulmum qadam lettomer tirgel adam no de galmay. Okay. Como tiene que checar tirgel ngarcel flight tra October 12 el mail el procedure au tirakringi. Segi de mongora wal blol kade batta metira girin mermang magi direct un los stoppers skogil aminar adal mamasel wase halle bas kama mata magi bumungil el planner tiang masel suguma tamarmara October 12 ngania aplakatak kal teletail Wase. do malum tetela lauriol bodo. Kam garira reiter tigil question kodogora de reng sara Moderna ma Pfizer sola agora dia me dia mention Johnson seng lamo dia lo mo larngi alo ben ari aktil gora dia negative report malubong comment sigere la J3 tulir wilgap sengay ngil say dia ka J3 amal dir ngarngi gira dir bola ba 1000 ng dosra J3 okay wal dir ka bol sa bedel order ab esel J3 leng tawal blood stop al marul leng trilun mal le to germos mong wal dir ka beto kal ngara igal bek kal belu okay maul mang dir ka and then I get kadam dengela say ko rangot al process al-ulval marula siya di waigal regular al vaccine na daruri na arabol may maklote al little wal extend ra expiration date ringi to mabrerele okay sa loran mo may so igal dola par ilang actually mlam mo o tu alak al with the extension al ringi so ko may ringin maran morsel ilegal dola pa Aidil expire September 21 magimi la tokol mo blol mo kara sel raw eral expire tiro ko kotaw da tokol wasay sabel mutal extend the maluben dia okay ending umsuba dira kaldir ngari gadam dengel wasay tiang ati imora igel kaldel vaccine US FDA amla authorized for use ra agire la COVID-19 ngasi maldir gam tokol ava tu ringi malaringi lorus kada dira kal omsu bal maral ringi dira kal omsel wasay mo ngarinya lel balu ben ngarinya ni dara ngar madadal time kada nutul mo brusra tirgel ni luat chay 3 sel walong eru lorus malu ben dia dahal to da say gidel report malu ben angora conclusion omsu mo dira kal dir ko mingila takoy hindi kadam dagay sila nga doctor han ka dira ko say tiang dira kal malungi lorus why say okay india ang ngora tarbe klada agora di ngaria symptoms rang headache backache o madin mamkara mamel J3 agora mal stroke ya nga tenram siya nga makngara mrula ngara sales oy hardung tel golen diungil alingil ko singay Hindi pa luwil ko singay ko kau ma apar man term ale sila ulo hospital oy Yaman di kami tengah ka maklulot tubadi mo kong si. Ni ala kam change la protocol kami. Ako ay sa kami annex. Ako matigal ako COVID-19 al silberaw. Hindi ka nga outsider net mo. Hindi nga al silberaw. Ne vaccine
Abulakatak, hindi ka 100% ng gurura, arak, oriri na barangin na, silbong COVID-19. Sulang. Okay, mega. Ngi adra ulao. Kador kon bra program. Diang bansulang ako lere tulig akumdas tilaigi dia agora audas luase hindi akal sabi del kukmal lomrang luase garokul doru la dat el basent. Ay. Edel di mutmok kurgid el morsel probable sabi el malasim el sabak trabek la adra blue. At sugum maaniya pridel. Ito ko bakal morsel mle ongerul gerigel mle kotel gomle. Ay. Tasen la direk kalgoramo o subi itegid mo. Question was sengram di akal sa edel mut el kuk mga smoker sel dururing ila last year el require a quarantine ra adal erul sandera sel gerda. Wase. Sige det tulig da madingelo sa last year hindi mla ka orus. Hindi ka orus el marul ra last year mga katulus pe era time. Wase. Sige del kuk incubation period ang mga dawadong simra ra adal erul sandel el oilil malmo erul Sunday malsugum lan yatte la adal sme ereng wal blal bol lakal se ereng kadum urto badati Ase. Segi dia kado maralo segi gid el protocol do spare el time aku atter situation ng ari el time ul magada require lo ser adal mesois ba agirin lamrus endi ay akunda sa mutat klog tutelela pelwada selva aklem ra adam lamrus al sel akunda sendegi moru la gigi del protocolo la time al sugum ndegi mo moral wa ser adra blu talgib el selva aql mun vaccination rate dirgida mal ngarbab mun gi gora umdas lo sing sabayad el malmol maskogi di qadoru la quarantine o sisil time tulig ndigi awdo dara aqabalment el magsimra adra rul sandera hotel le akuk luula ay HR awasil sugum ng kadam marura way kay tingirel ngaring yakal gida dalom kararaat security gida ngarsel manggar hindi kaya udaw din mga mokorsay bebi rabulul wakwa masayba la akuk eligible el mora funding ra federal ramrigel gida akuk takal sa bedel tap into unless ada ko ngin may haraw ra hotel tile rul sunday utob del mora kamaldin malubit morang ang lasa ba el gut maklindi ang sa igidim kora ngire del kora balance at ko ilo sa ngara risk e margo ngara nga preventive measures in place by the way tuliga edi sira adal lame so is brablur belaw since ra gel hotel gays ra august 20 ta 1241 since ra august 20 mo september 10 sila madang at tirigel terul الإندكس كيس بلو ترجع تيرول من قط المدان على أغسطس 20 الملموت سبتمبر 10 نجل من كيس سبتمبر 10 نيدل ساندي إن 1241 الأدم لي من ديرك كل جدة لو مسا أقول بس إن نرى ريسك السبائد لو مسرني ملسوق من تلتيلال ما يرول دارت الأدم مي سيدغ الإنكلودر الأدم على تايوان مي سيمان دي تيجي اليو أي مع أرميلترين مسوي. أشي. Pal ngario rat imol basent ang guk moria guys mong ay gigi gim kor omes tulig of course niya ser ada matak te dili ka soba kan dil gidet terakt endi at the same time ko omes teletayan masuko mamral guk mangal morba risk ra ara adal mosmer el hido smer mad malubo hospital mo dakal sebelo tugura au grura rat e ko guk chance ra protocol Asay okay ha mo tar gol timil Oi. Ali ngil gusto ngay? Ay, sorry. Ako sorry kali ba kaya ko tingin mulai. Kabong moklok rem. Ay, gal de ko mo ro ba kwa sira mo ga dio gesti wa se ko ka posto hola lo steri. E trabal le stover ti ala la huipi. En belo. Di algo traria at least ko wat tayo al mes. Algo traria al vaccine. Leptospirosis algo tmodrang algo ada al belo lo resul. Tapi lagi ano sa problem oras ti alasya mga teka sodia makita ko kuldilos na ba. Oy. Adri mo ka aplo lang mo din. Okay. Ilusay ba? Kung ilusay?
Ngora mlade kimbrang season nila sa patra kadi. Kasi ngaringi arad ngara Taiwan al May tirgale papo tourist el metiang ngaringi ar friend malok tar bablader lo ventrire sola molgisra nursel el momestri asiat tirgadi mlahal asiat tira Taiwan May ending algo connection a ule sola et molgisra nursel membrus tiro kalaklo se sembrat toy. Sulir sige del bubble travel ngara Taiwan al May tirge May ngarnya tirge del dial le Rusa Marusra airport ngora de ngel wasing ngarnya atal time el giblong el gisra nursra Rusra agan lar umrail al May la tirge diga giblong si ambring na kamamel ngartel yo si umrang ari to ko ileng Omarusa di makasmokla airport. I see. Hali di klutel mo kubakan mo sila kora hotel partra questionnaire yung masader sales ko hindi akal soma maltomera umaralan may kamamadi akasisi amal tomera ngidil ko gil metoy sa rapno pelaw. I see. Kamamal marula gaygi del urera mal kaltuk lo yo gaygi del الديركتيفز التوضع Ministry of Health and Human Services هذا المرا بلو بلاوا جيري بلاوا أوروس أيجل ريغور درا أوروس استيرجل هذا المجيري المرا ساندي أملرا أوبيس را هيلد را فرايدي را ملايمي تراسويلب ملايمي تراسويلب ترى المي أيجل ريغور وملومري غماما أصاب أما لوتوير الفيريفايد leng gira mal mod adu al mora hu ping leng wal katengel tiam lo gira wal katengel omra leng ngara hu ping al merbelaw to ko medengel waseseral the close up border sa lastil me lang dirga kas ko gir ngara hu ping al me lol tarar at except tirgel adad al le stranded der say el seral me tamlora quarantine the time dirga al borni omrus I see. el time lo do to dia to el wasengu gira la ad el meso yisbel blamrus dirga katal time el dollar ar adal ngara huri pingel may mama osper segi del time el wajim release segi del wal hora process ra verification ra umrus ra adal ngara huri pingel may angara mrigel el may plakatak le kaltuk legid ola ba vaccine mrigel magdo tob dara blur vela magdo mdengi ay gal pabilngel ay gal الفاكسين ترابلو رامريجل المي متيال سكولي مرا قوم المي أم لا موتيل البوي للورايل مثل process of mal la bosmul wa bla bol standard el protocol de palori ascolgi am legire el mera busutara Sunday ya regor de la vaccine ra adel me am lera Friday afternoon te bimlagal bas kama time el seba mamal el mesa gal regor de verify malgol mo rahuri ping el mala verification rahuri ping lendi la al mrul sayid el process mbay mleo sayid el skogi mlo ul mamlo sa mamal el reach out el mora a held authority rahuri ping mamla mo ringi a contact person regis focal point regis el sabed el mod adu ringi verify a vaccination record tra adal nga rahuri ping ma kamama diyo langit trate al wasebas kamama te al lambol sa mamal maral tiri traigal gar dal wasaigang maral legit el vaccination I see ulangit ringa yulangit trate al ling komadenge ya bangaya record ra afternoon ra Friday el baal ke gira las ko gira bututara Sunday en gira mal a oreo el 24 hours kuma maradara uripi lo gira record tirgalas I see Aldi so kan matakil was ka mama dia alam mal tamra Ministry of Health and Human Services el tomeras ko gin meso isabra blue belaw I see el tigul tuy la gaigi del directive del blood out of del wasea adal meso isabra ngaranga gira el remul ngaranga gira el makasmok en mostabela adal meso Rako el health portion malubeng health section okay ya kadol mol mit solati ladra leptol asoril Oisay dia tum sulang etulig ya gukta tirate alar adra environmental health mal el gukal gora imul morsegi tara atap pigir gitu Oisay okay Bulgap sange etulig yo singay
Oy nga ka Calvin kagita ka farm na siyo kar kamam Calvin order sa lobby sergi dra environmental health dra Ministry of Health and Human Service akmal may nga saw na teteal ara EOC matel program ka tuli ka mas aman ko may kodar sa pipira ko update sa rule gimorul gela vector tugunit kaya gidal ko ulior ma cases ra lepto malgora na start tel mal mo pa numbers rin. So ngatya ang gagidale Osiro Lorin ang kaya environmental health specialist sa program ra vector born prevention program ma Aidil Rahaman ang kaya Entomologist kamam rabay will kumistri at tuli kamang bolbas kita update ra lepto. Okay. Then al bolmere ke bolmarnya amir mage. Okay. Timba kumsa nga Mr. Osiro. Okay. Right. Sulang Chief Calvin. Good evening, Mr. Diaz. Yes, this is Osiro Lorin. I'm with our Division of Environmental Health Office with the Vector Control and Prevention Program. So, Mr. Diaz, I want to thank you for having us tonight on your talk show this evening. Okay. I want to remind the public regarding these lepto cases that we've been having recently. And if I want to do an update on leptospirosis cases within Koror or within the Koror and Pabaldag, please let me start by defining what is leptospirosis. I'm sure maybe there are some people that they understand or they know what's leptospirosis, and some may be not really sure or clear what is leptospirosis. Okay. Yes, so if I can begin with just to kind of define what is leptospirosis. So leptospirosis is a bacterial disease that can affect the humans and the animals. It's caused by bacteria of a genus called Leptospira. So leptospirosis occurs in wild and domestic animals. That will be example of dogs, pigs, and rodents, but not limited. Can be also include raccoons, cattle. What about rats? Yes, of course, even rodents. Okay. Yeah. So that's basically what is leptospirosis. And then my next, I want to mention about how leptospirosis is transmitted. Okay. Yes, so leptospirosis is transmitted to humans through direct contact with urine or other body fluids except saliva, from infected animals or contact with water, soil, or food contaminated with the urine of infected animals. Leptospira can enter the body through skin or mucous membranes like eyes, nose, or mouth, especially if there are cuts or abrasions on the skin. Transmission between humans are rare. Okay. Yes, so we'll move on to the symptoms of leptospirosis. Incubation period for leptospirosis symptoms, it can be up to from 2 days to 4 weeks. That's basically almost like a month. So that means if you get exposed to, let's say, an infected urine of a rodent, it can take up to 4 weeks, which is almost 1 month, and then you start showing the symptoms. Like what? Okay, for example, symptoms just basically almost the same as dengue fever symptoms, which are high fever, headaches, chills, muscle ache, vomiting, red eyes, abdominal pain, diarrhea, and sometimes rashes. Okay, so I would move on to prevention of leptospirosis. So leptospirosis occurs worldwide.
most common in tropical climates. It is an occupational hazard for people who work primarily in outdoor settings or with animals such as farmers, veterinarians, slaughterhouse workers, dairy farmers, and of course military workers. Wow. Disease is also associated with recreational activities in contaminated lakes and other freshwater sources, as well as exposure to flood water. Okay, so the risk of infection can be greatly reduced by practicing the following prevention measures. I see. Yes, always wear waterproof protective clothing, shoes, or boots near flood water, or other water or soil that may be contaminated with animal urine. I see. Yes. So we can say that a lot of these Palawans lady, they go to taro patch, and if the taro patch is contaminated, and they go in there to work on their plants like taro and whatever, and the water is contaminated inside the taro patch. You know, is it possible that you can be contaminated by going inside the taro patch? Yes, Mr. Yes, that's correct. There's a possibility or a risk of them getting infected with leptospirosis. I see. Especially, I did mention earlier regarding if you have a small cut, maybe on your hand or on your feet, and if you're exposed to contaminated, infected urine of a rodent or dogs, that can be also a risk of getting leptospirosis. Okay, so if you have open wounds, you can say your advice to the people that work in the taro patch is make sure that if you have open wounds, you know, it's not a good idea to go into taro patch. Is that right? Yes, yeah. Well, you can go into taro patch to go and take care of your taro patch, but make sure you protect yourself. Maybe if you have a cut on your skin, you can use waterproof bandages. Yeah. Just to prevent the water from entering into your, getting into your wounds or your open skin abrasions. Okay. Okay. Yes. Continue. Yes, thank you. So let me continue on the prevention part. So avoid swimming in flood water, any freshwater source that may contain urine or be contaminated by flood water runoff. Cover cuts on abrasions on the body with waterproof bandages that seal out water. I see. Prevent rodent infestation by keeping food, water, and trash in closed containers. Avoid contact with sick animals. I see. So, in other words, you know, our house here in Palau, part of our culture, you know, we don't cook inside. We go to extension of our house, summer house, they call them, you know, and we have an open kitchen. We cook, and then we wash our plate, and we live out there outside kitchen, you know, and that's where we keep our plates and spoons and utensils, you know. And what you're saying is don't do that because there's a possibility that rats can go on top of your, you know, plates and spoons and utensils and urinate, and when they do that, they'll contaminate whatever you have outside kitchen, and that also can be a cause of lepto. Is that right? That's correct, said yes. Okay. So we've been responding to few lepto cases within Coro area, and some of the common problems that we encounter at the case houses will be like you mentioned, outside kitchen. They're exposed to access for rodents, the rat, and other animals like dogs. Yes, there's a possibility of exposure there. So we always recommend the household members to always rinse, wash their food utensils, plates, spoons, and forks before they use it for eating. Okay, Osiro, can I summarize what you have just said? Yes. To non-English speaking people. Yes. Okay, Mr. Osiro Lorin,
amulo say ya Leptospirosis lang arak tel ngara armel me tokudi wabe o ya soda sel sugum mu imorastoang marar ngul me dia modengel wase tiagalel il me abe bergo ngul el nganya khatra imam tatser seguid soda mal en sebe el sois prabatengem loyak seguid el cat malo ben scratch prabatengem el open wound el sois peringi seguid el contaminated el bacteria la rabea malo ben bilis magdamo korki tagege advice la segel draseng ngoraba o ngaradru obli el memteng el mura amagso sel moro abitar a summer house kami yarangal gamo to sokorngi club hiking ra se malungi ringi alor goni la se a prevention mode by not doing that make sure asu mangaria khatra badngi poram se esola mola ba gigidle e guro gora wa si war prove men la pom touch ke al dra asu mangaria khatra imam bisgo mendia egdaicho me poram se okay let's continue. Yes, thank you, Mr. Diaz. Yes, so I want to continue on by adding some additional tips for prevention part. Okay. So we notice most of the households we encounter with the lepto case, we find problems around the house. There would also be risk for exposure to leptospirosis. Would be example as trees, plants around the house that have branches that overlapping onto the roof of the house. We also recommend household members to please can trim or cut the branches of your roof, because that's also access for the rodents to get onto your roof and maybe urinate on top of the roof of your house ceilings, and there's a possibility of rain coming and then wash down the contaminated urine into your water catchment tank, and then you drink it, and that's also another way of getting leptospirosis, getting sick from lepto. Well, I'm kind of confused. You say that saliva, like when you swallow it, right? You say that you left the taro on top of the table and the rat, pee on it, and you ate that. The saliva from your mouth, is it strong enough to dilute or neutralize the poison so it doesn't affect you if you swallow it? Oh, thank you, Mr. Diaz. That's a very good question. I'm not really sure about more about the saliva part. I'm just this is so far what I know about leptospirosis, but again maybe look make more research on it and then get back to you and maybe try to answer your questions. Okay. Yeah, so if I can conclude my update on about leptospirosis, I can also remind the public to please, if you experience these symptoms of leptospirosis, please come to the hospital and check up, make sure you're okay. Okay, before you go, well, how many people are sick right now, or how many people have reported to hospital that they're sick of leptospirosis? Okay, yes, thank you. So, since January 1st until September 16, recently, until today, the update of a number of cases that we have is total of 28 leptospirosis cases. That's a lot. Yes. Out of the 28, we have 12 cases within Koror area. Yes, these are sporadic cases. So we have cases in Ngermit, Ngergaswao, Ngeramay, Igalaw, Ngergapsang, Aidil, Ngorong, Madalay, Ngerbet, Miyuns, Yabukal, Magati, and I think, yeah, those are most of them that I mentioned. See. Why is that? I thought Ngermit was a very clean place, but now I'm afraid to
go outside, and touch my plates and drink water from. Every house, I think, most of the houses in Palau are equipped with water catchment. And the rooftop, they have trees hanging over it, and rats, they climb up there. And, of course, they might pee on top of your roof. So what's the prevention? What should we do? Cut the trees off? Thank you, Mr. Yes, for asking that. Yes, if I can continue, I'm sorry to let you know this, that Ngermid is highest in a number of cases. Oh, Lord. Yes. There's total of 3 leptospirosis from. Okay. Yeah, so if I can also remind public that there's a chance that you can always get exposed not only at your house or at your farm, but also think of where you work. I see. Anywhere you can get infected by leptospirosis. Okay. So, yes, so doesn't mean that you can get lepto by just staying in Ngermid. Maybe some people, they travel around within Poror or to Babaldam, and then they get exposed to leptospirosis or infected, contaminated rodents' urine. That's how they get leptospirosis. Yeah. Okay, don't go away. We got a phone call. Aliv ngil ko bisingay? Oh, ikam garila. Ngale abel wasi umgo. Abaya bangara abel mia. Ato maral mur oya yura wal catchera tang. Oi. Adul rur ollu ne again di the 30 minutes. Marangal lepto. Okay, let me ask that question. Here's the question. Excuse me. Here's the question. A caller wants to know that if, let's say, a rat go on top of the roof and then urinate your roof, and then the rain comes and take that the urine into the tank, the water tank that they drink. They use it for their drinking water. Okay. And so the germs is already inside the water tank. The question is, can they take that water and put it in a pot or boiler and boil it for about maybe 5-10 minutes, and then after that you can drink it? Is it safe, or do you recommend that? Yes, in fact we do recommend of boiling your water before you drink it, especially your water from water catchment tank. And that will kill the lepto. The lepto, yes, that's correct. Okay, from now on I'll boil my water. Okay. Well, if you don't have any more to share with us, you can ask the next guest to come on. Yes, thank you, Mr. Diaz. Let me pass on the mic to my work colleague, Sylvia Tmodrang. She just give us an update on dengue fever. Okay, that's my favorite. Okay, thank you. Okay, thank you. Welcome sa tulik. Welcome sa Oy, seduk tora dengue. El domes alse de la lir. Ya January am lengaria 4 el geyser ngi. February 4. March 7. April 2. May 1. June 4. July 2. August 5. September still ongoing. So far in the one and the Wadiga receive multiple Revira cases. I get a tolorak tabok may the issue symptoms. Okay, Agalugo kid. I was saying, I like it to start from January until now. I was saying, I like the number more babe medio more bab. Are we doing good? No, tilang normal. Nalo bang good masing number gilid more emergency mode. Tiriga algira dalma emergency mode lagi bayi yung maklat karabuay luasi. Podgargi kelmot mokla. Yak madengi awo serang ara multa media serang mlungin madengi luasi bekkalang. Ako nariya ruol bulurni elandi yang. Agi bayi try move ten mga len at tiriga either lators regal rest renga. Paselu tologi si ruol bulung.
Oh. Ito gisi urol bulu yang mosto ba gagi del tulol badeng larak. Oh, dia kang aulong lalmutel na koramat namon dia ka minister kami yung Sylvia minister kami gigi diam kar clear program. Oh, la Coro State is waiting for us to do something. Coro State upload sel Ministry of Health grok lo se bodongi trablu. Minister upload call segi lo se atrablu bodok tidibel torala ikalhang. Edo tokle segi ta madengi fever manle neklora sel upload oror. Oh, magadam lot mahal belu emberko. Mang I takes minister marben somebody ngati lagi del Ministry Human Resources, Human Health and Resources. So lang possible by statra program mo dongia aureol blue, edebol postak de lutrulia o mangi utama cleaning up ra igagi the surroundings. Kite mal toka ako mil ela chegidral move tiagida plagisa. La move aplela homil maray milig marada namo cycle magala moseroid. Tadi dispose ako mi tira dro boxo boxor tiemete. Oh, menggira dari lalu lo sikat dulu lah sikat makaran yang berkau mengkodong ya real blue. Mebot sebelum mi utaigal surrounding sirgit yang berkau ya segir ya dengue maran medio. Okay. Oh. Alak alwi de dumurat orang orang mo ngandimla ka Minister Rahel dalogi siya real blue. Oi. Tamne ruba ka raigel blue tirgal leitor sa ulungura segir druan. Ya dia hal segir al minister ngal amai semela si kom garang dora mau kay dabo. Oi. Hindi berat toy. Di olingit sa segir marada blue di bolgora nutan matmoklo. Oi. Malmo ulam mo talmangala yagid tablor rakta. Qad sa numbers di maral morbab. Oi. Ya qad soda lutul qad albang ra gobi de bad albang ra outbreak ra dengue malubing lepto. Oi. Magamo ay sirmam lo sing ngara kira melburu ngara atrablu ngara gel ngara prevention mode ngara instructor ka ilmer kama mulmo ngara sa tuwa sa matmo kablay sa skum way garo bilis oy inguk ya kam salman overfeed arme mel bilis ngari nga targa lakalel arme mel bilis ngaram kosos oy bolul ngol awa abel merk medra ablim ay gelwa taya marang asku mende autotale le malamoy tumala kabulule moblila aral men molaka aral men moula ay moringa rakas ringi oy ida ora ida stal tips segal mestri adrablu oy ay adra ko ya tim degel wasi ngarang agiril motmok la ay gal putal lay magyomesa population ri manamo flora bekal loblin wasi di accident tamla ko mul mo mere ra boso so sim parts oy malara mara gigi da mo ulan dire ka moblila abe ap margas mo mirada lang o wala gel la mo dalal waran ringi mergo ya ragas aswal mo se gigi del matkrela gigi del light park la mo ya lorior ngari yaral med dalal waran se gigi da moblila ragas mate ya Wai se es como o mere ma o la meta pasul ni bitalmai dai engu morinya be abel go keringi mo go gilo mai sel merablim esel botiga sel go source ni ragal dai ral mo kera blim e gal lutul morsel mlai di mo go kera al sel abdim engu ko pe gera o to drir al sel ablai I see Okay, dia kaplik lang aramo nga iwawer rumur tong kamper ko matensyo alo bang igal ba maral ka onit tel bebula atensyo. Oh, okay, agi na mom tur ngi. Okay, dir nga niya saman mo to share with us. Okay, mina drablu asum nga niya kami girela tora prevention na leptospirosis may agi dele dengue. Solam kolera 488-4949. Ala ke tolmol bra program. Dirgania teru speakers. Dirgel bebida speakers malu beteges dan dirgania asorin mo share with us. Lagi tulik aku dah sendim lagi gitu. Mau beringat sulir adara AAC. Tela sending why Sylvia masuk mana adara kuplo dekat sebir tunin relang at silom ko doon ako office. They were office ko mga 488-6073 Aluban 6345. Okay. Kung sulang Katungot ka alcohol kafa hindi wil? Okay. Ali yung gusto ngay? Ay, yung sa tuloy laptop al kri.
Pero lugar gini, aktif siya alam tara program. Kabong. Ini siya tara program na whole state. Belari aklat telah outside the way. Oi. Kemudian belari guys sekal berapa Allah malu albut kaya bila albab. Oi. Ada yang belari lah, agak yang. Ngasay. Ela sih itu program. Ya seperti aku kira gini lalu ke pasal berapa dia digai kalau berapa lagi state. Dia lagi. Okay. Msula. Community say adra ay say. Why say kami part sa Aidil Urior logantria da Oro State almor sa Aidil Albab al assessment ringi tira dimne tira lungu grant planning abadik kan nilai pesticide nilai tira dimne tira murura Urior ibadi tay el baba Aidil Albab O mendambo dia ka para Aidil Albab arwa ang kasil mo mutra arwa ngayang sumong nang yabe. Ya ulong aman ne hito siya na mo dia problem. So far mal dia ka hindi ka information ngal mes chairman Rahaman dia mo dingelo sindi ngali malugan na mo dia. Okay, har dungo tali mo rakol. Ali ungil kusngay. Ali ungil se tulik ak trakal masagoro ke tikay ke dala lepto. Oi. Ogelo ase alkong karireng so siya. Sabi ng may kalwan kalon na ran na. Oi. Sokola tese product sa silang last better legal delivery ni. Okay, community say kami adra ay say. Kasi algo ko tungwa masasira clorax lotura a container mergo mosbedel malimergi asu mong contaminated terral. Siya nga advice kami ulgiren. Kapag masulang tuli ka clarify questioning Bral nga rin formula dos ringi malbos ra aral makdungal korax. Oy. Mixer gil mora seldung setlungel ulum langarang tritrim ko tamlim ringi. Oy. Jadi mola bay gidal ko formula tuli ka last time hindi ka sawakal. Oh. Di ngagen na silobi sirigidra ay siya. I see. Sigidal 488-6073 mang. Oh. Hindi rin kalo makatong office mo sa amin former kira gigidal right tal. Numbers mo para plawatan lang. I see. Halik sir tiagidlo paggabi when I was in the military akilo sparingira survival training agama. Every gallon of water you put 1 teaspoon of Clorox. Segi that formula kimul pa. Hindi dia kat ba chaling ada toktam dia kat ba silmi. Kasi segi that formula kimul sparingira kimara military. Ay mora gimos sparingira sugumel al momedar ma mem sadal el wal ralma en viaja po moli mergi. Po meslo ase ngarnya bi boy gra al sel mal uben armal ngi kilo ni gara al sel. Asugum dia kala po moli mergi poison. Di sugum ko mes abang ikoy marwa mayong molen terral en burga saying it's clean. So go ahead and treat ringi. So 1 teaspoon of Clorox. I got Clorox in those pera. Masil. Elo tungi ra 1 gallon of you think contaminated water. Eso la es sobre los sparing. Si la formula que sparing era que era military, di dia advice que me la hacemos sparing ya active share. Okay. Okay. Ya kami lang tulik ding dire ka lagi gid all the traditional method lagi de lol mangayal da lubo ka malongo saral mo. Oy. Ay dire ka mal safe ko tele ka treat saral mo gagi de ko aral ratang ka. Oy. Saya dire ka mal sa mal lo sparing ya sum da ka sal shuda yang clean ng area ba ring India. Oy. Silvita ko by the reminder of Rabli, saya dire ka taro len sa eto ko treat raral mo ra to lim ring ya sum so si. Okay. Hadi mo tayo na ko le. Ali ungil ko bisingay. Pulit. Oy. Agra un cuadrado volver. Hago cuadrado testar la toda leptoba. La dengue. Oy. Cuadrado así. O por esa cuestión de hielo. No habla, que la habla yo sirvo sabe la COVID. Relaxame. Okay. Kam dia ka Eret ka bla overtime mhodra question kami manek sa Thursday. Okay, kapar mo ko guteligang tamla mo ko tayo mo ko ogera question akadmo matakar tire gida dira do mur.
Kaya kami sulang tulig Ay. Kiti mereka sulit tinggal adara environmental health. I see. Kita deng wara officer ADEH 4886073 malubun 6345. Ay. Kaya kita koler luktakang lugu kalau makatongol mo ngan usay kita formula a treatment aran lospera ay kita unscented malubun dia ka ay kita chlorine bleach mo. Sulang tulig adi mo say in the last wala long simmer. Oy. Hindi ko magtatalo sa nganya umrus sa second dose sa lugu. National Gym. Tirigero ko yung ilo first dose sa August 16 and mo 19 na August 21. Ay. Agidin merak lugo ko September 17. Yung mera National Gym ra tool mo 2 to 6 p.m. And mamalara sa dose 15. Okay. Direct kal sugo mal nga niya adal di ka kalorus and direct kal sa inmeng a first dose sa gym. So anytime rather only like 2 p.m. and mo 6 p.m. rak lugo ko National Gym. Okay. First dose sa matirigay gidil mamalara second dose sa tial merak lugo. Okay. Hindi po rin sa igit at tulig, man sulang, direct kalman masawlar adara Eco Paradise, lolo bang gamil, podcast, hindi po rin tiya makuk next week. Okay. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye-bye now. Lakmal globo by the line Bo me sabalwal mabli Takol wara